Erderwärmung, Luftverschmutzung, Wasserknappheit, die Überfischung der Meere und riesige Berge aus Plastik. Es gibt kein Thema, was momentan so viel diskutiert wird wie der Umweltschutz. Aber nicht nur Greta Thunberg und die Fridays for Future Bewegung setzen sich weltweit für die Umwelt ein. Auch viele Unternehmen, besonders hier in Berlin, haben sich zum Ziel gesetzt, die Umwelt zu retten. Wir fahren jetzt zum Tech Open Air, wo genau solche Unternehmen vertreten sind. In Sachen Nachhaltigkeit sehen wir sehr viel im Mobilitätsbereich, ne? Sehr viel so in diesem sogenannten Last Mile, letzte Meile Mobilität, ne? Also so kurze Strecken, ne? Wie können wir die zurücklegen? Natürlich die E-Scooter, die jetzt Deutschland irgendwo beherben, auch Vertical Farming, also das ganze Thema so Agrikultur und Technologie. What bothers me at the moment is that we still talk about fighting climate change as something that is responsibility of one stakeholder rather than of all stakeholders. I don't think the responsibility lies only with government. It doesn't only lie with businesses. It doesn't only lie with individuals. All of us need to be active together to address climate change, and it would take personal adjustments in terms of, like, consumption, less consumption, more sustainable consumption. But it will also take for companies to become a lot more mindful about supply chain and also their kind of responsibility in terms of the environmental costs they don't pay. And for governments to become a bit quicker in implementing good policies that would actually lead to all of us quickly adjusting to climate change fighting. Die Liste an Dingen, die sich verändern müssen, ist lang. Das ist mir klar. Klimaerwärmung und Umweltverschmutzung haben nicht nur einen Grund, sondern viele. Was wäre, wenn wir 3 Dinge sofort verändern könnten? I would remove populism. I know that you just gave me a magic one, so I'm going to use it. Populism, because I think it's really dangerous for us to be relying on like promises, and then this leading to a lot of people that haven't found themselves or they haven't found their tribe to connect to popular presidents, and on another side of the world when one of the biggest natural reserves, and then in another one that is a very incredibly powerful economy who essentially are making false promises and empty promises, and they're not going to respond to any of the needs that the people that follow them do. The second thing that I would do is I would remove plastic. I know it might sound like, well, obvious, but the reality is that we don't notice how overwhelmed by plastic our lives are. Every single thing that we have in our life is somewhat touched by plastic, and it's really difficult now to remove it from the water ecosystem. If I could remove it from anywhere, I would definitely remove it from this planet, because it is doing a lot of harm, and it's visible already by scientific research where fish now are starting to eat plastic and so on, and it's blocking their systems and so on. And then the third one is positivity. This is maybe the more fluffy one. I think we have been in this paradigm over the last decade where we haven't been able to find a way to accept issues as they are and then kind of push forward the positive agenda. There's always like the contrary view, and there's always the negative side of things, and there's always like someone that is sitting with the finger telling you how to live a life or how you're living your life wrong. And if you can switch on people's positivity and get them to kind of see from a different perspective reality, I think even climate change can be a lot quicker resolved. Positivität für den Klimawandel. Klingt gut. Klingt vor allem einfach. Zu einfach? Ich glaube, eine positive Einstellung ist alles andere als schlecht. Aber es muss doch mehr passieren.
I was traveling, and then I essentially ended up in a place which was incredibly polluted in Morocco, and then short months after in India, which was again incredibly polluted, and then this opened the Pandora box. I started reading a lot, exploring a lot, and at some point I was like, enough information, I need to quit my job, and I started building Plan A. I thought there was a lot of visible items, like, you know, there was a lot of reality check that didn't happen. So for many of us, probably it was not obvious that waste was lying around it doesn't matter if it's Morocco, if it's London, if it's Berlin. And that meant that we hadn't claimed our responsibility to do something about it. So my realization was that when I saw it at such a large scale, at a place which is relying on tourism and it's relying on this nature to be able to sustain a certain standard of living, how was it possible for them to continue being so disrespectful to nature? Unrecht hat sie nicht. Wenn ich durch Berlin laufe, sehe ich Müll an jeder Ecke. Aber wirklich wahrnehmen tue ich ihn nicht mehr. Irgendwie blende ich ihn aus. Ignoriere ihn. Es ist halt auch leichter, etwas zu ignorieren, als sich damit zu beschäftigen. Dabei ist spätestens jetzt die Zeit dazu. Plan A is an action platform in the fight against climate change. We use data to predict where and how climate change will hit the hardest. Using the insights, we match businesses to environmental organizations that address the issues our technology has identified as the most prominent and also need financial support. So we connect essentially the different stakeholders in an incredibly positive and action-driven way. We don't speak about catastrophes in a manner that we only leave people with the issue. If there is an issue, we always speak about the solution. I spent 6 months in learning about the issues. So I was looking at the issues from a scientific perspective, but also from a business perspective. I interviewed a lot of NGOs that were on the ground to understand what was happening. And it was purely like sending emails to people saying, hey, do you have a time for a half-an-hour chat? And it turned out that the climate change financing system was a massive mess. There was a lot of different channels from which you can get money, but not always the money were going to the right places and the most effective solutions to climate change. And on the other hand, there was a lot of solutions, but they didn't know how to communicate themselves. They didn't know how to attract an audience. And this is essentially how the idea of building a platform that connects all these different stakeholders and gives opportunities for financing came about. So Plan A is also in Spanish plana, which is like a flat land. Also the idea of Plan A, there's no Plan B. So I was playing a lot with the idea of planet, and then that there's no Plan B for our planet. So I spent a good 3 weeks on thinking about it, but Plan A was the last and final choice. Plan A finde ich ziemlich treffend. Es gibt nur diesen einen Plan für unsere Erde. Zumindest noch haben wir keinen Ausweichplaneten, auf dem wir umsiedeln könnten. Wir müssen das, was wir jetzt haben, retten. Und am besten so schnell wie möglich. Irgendwie. Technologie kann eben Lösungen skalieren. Ja? Ohne Technologie lassen sich auch Lösungsansätze sehr, sehr schwer über die Welt hinaus, über Industrien hinaus skalieren. Und deswegen glauben wir, wird es auch ohne Technologie gar keine Lösung geben können. Und somit bringen wir die im technologischen Bereich arbeiten, eben gerne zusammen. Ich glaube, generell als Firma wollen wir halt so viele Menschen wie möglich erreichen, so, ne, mit der Botschaft. Ich glaube, das ist immer, wenn man halt irgendwo eine missionsgetriebene Unternehmung hat und irgendwo auch eine Botschaft senden will, nicht immer unsere Botschaft, wir verstehen uns ja eher als Plattform auch und sagen, ne, wir bringen halt die Speaker und die haben Botschaften und die Botschaften finden wir gut und die müssen raus in die Welt. Dann will man das natürlich so vielen Menschen wie möglich auch mitteilen können. Und ich glaube, um es ganz ehrlich und transparent zu sagen, das Schwierigste ist immer, das Ganze irgendwie finanziert zu bekommen. Das ist so auch immer meine Hauptaufgabe halt. Du hattest mich ja vorhin gefragt, so, ne, jetzt ist mein Tag eigentlich relativ entspannt. Ich sitze hier, ich rede mit euch, weil ich ein super Team habe, das die Produktion einfach klasse umsetzt. Das ist einfach immer eine große Herausforderung. So, ne? Wir wollen das machen, wir wollen einfach auch bestimmte Inhalte präsentieren können, wir wollen Kunst zeigen können. Da gibt es erstmal keinen Sponsor für. Ne? Das muss man alles finanziert bekommen. Und das sind aber Sachen, die uns wichtig sind. Und das ist sicherlich die größte Herausforderung. Jetzt auf Seiten Nachhaltigkeit. Wir versuchen wirklich so da, wo wir können, auf Plastik zu verzichten. Also alle unsere Stände werden aus Holz gebaut, was im Messebereich eigentlich eher untypisch ist.
muss man sagen. Da sind also richtig Schreiner, die Hand anlegen. Google Beach hat alles aus Holz gebaut, Holzsteg, Holzstand etc. Das sind einfach so Kleinigkeiten, ne? Viele Pflanzen, die wir ausstellen, wo wir auch versuchen, irgendwo unseren Beitrag zu schaffen. Aber wir sind noch nicht CO2-neutral, also das müsste irgendwann dann auch als Ziel mal ausgegeben werden. CO2-neutral sein als Ziel. Definitiv auch ein Ziel für mich. Aber leichter gesagt als getan. Obwohl ich das Gefühl habe, dass sich besonders hier in Berlin ziemlich viel mit dem Thema befasst wird. Wieso ist Europas größtes Technologiefestival überhaupt in Berlin? Vor allem, weil ich hier wohne, muss man tatsächlich sagen. Warum, glaube ich, funktioniert das ganz gut in Berlin? Weil das halt eine Stadt ist, die nicht so monothematisch irgendwie sich auf eine Industrie eingeschossen hat, ne? Also wenn man jetzt im Silicon Valley zum Beispiel ist, wo natürlich die größten Trends aus dem Technologiebereich auch stammen, das ist halt schon alles sehr monothematisch. Da sind halt Leute und die arbeiten im Tech-Bereich. Da wird jetzt nicht viel Kunst gemacht oder Musik gemacht. Und ich glaube, dass das in Berlin halt ein guter Ausgangspunkt auch ist für das, was wir machen wollen. Es gibt hier eben unterschiedlichste Communities. Es ist eine sehr diverse Stadt, ethnisch divers und eben auch was so die Disziplin angeht. Also von dem her schon mal gut. Es ist eine Stadt, die für Freiheit steht. Das ist, glaube ich, auch wichtig in heutigen Zeiten, wo Demokratie ja auch sag ich mal, unter Attacke ist. Und wenn man sich mal anschaut, die letzten 2000 Jahre ist ja Demokratie eigentlich ein Luxusgut, was man sich auch nur ganz, ganz selten leisten konnte. Und mal schauen, wie lange wir das uns noch leisten können oder dürfen. Also irgendwo auch dafür, glaube ich, eine interessante Stadt mit viel wegweisender Historie. Ja, das ist es wahrscheinlich. Und es ist eine Stadt, die natürlich irgendwo auch Leute aus dem Ausland geil finden. Also wäre wahrscheinlich schwieriger, wenn ich jetzt Leute davon überzeugen müsste, irgendwie in Nürnberg, ja, nach Nürnberg anzureisen. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ich habe nichts gegen Nürnberg, aber wenn wir mit internationalen Gästen sprechen und die hören Berliner, ist schon mal erstmal so, okay, cool, ja, war ich schon lange nicht. Es ist eine Metropole. Immer eine Reise wert. Es ist eine Metropole, aber es ist ja tatsächlich auch nicht nur eine Metropole, es ist ja wirklich eine der beliebtesten Reiseziele. Also in Europa, das zeigen ja auch alle Zahlen, Besucherzahlen und so weiter. Es ist halt wirklich einfach eine attraktive Stadt, um Leute aus dem Ausland auch für sowas herzulotsen. I would want to see more action. I hear a lot of talk, like this year has been probably like the most talking about climate change has happened historically, and this is great because it puts it in finally the mainstream media and the mainstream discussions and in the discussions of all sorts of stakeholders. But the reality is that we need to be able to do a lot more. Certain policies take so long to be implemented. Certain companies still do greenwashing, which we do not support, of course. And also other people are quite hypocritical about how sustainable they are. They promote a sustainable lifestyle, but they don't necessarily do it 100% of the time. And we need to be consistent with the actions that we take. And it doesn't take only like, oh, today I'm going to skip the plastic bottle. It's like, no, I'm going to have like reusable bottle every single day. And it's these small things that make a massive difference. I think if there's one learning for me from this event is that I can promise that for all the talking that I'm going to do over the next 2 days, I'm going to make sure that all the lessons learned are going to be implemented in actions. That means the future of Plan A is on this planet, which is going to stay alive because of the fact that humans are awesome, and we're going to have the capacity to save ourselves because the planet is staying there. But we have some work to do to save ourselves. Also, reden ist gut, handeln ist besser. Um die Klimaerwärmung aufzuhalten und unsere Erde vor weiteren Naturschäden zu schützen, müssen wir alle an einem Strang ziehen. Jeder muss seinen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Du, ich, die Politik, die Wissenschaft, aber auch die Technologie. Also von dem her wollen wir mehr Menschen diesen Zugang auch ermöglichen. Das muss jetzt nicht heißen, dass die Veranstaltung unbedingt viel größer werden muss,
sondern es kann natürlich auch über digitale Wege passieren. Ne? Wir bauen da stetig unser Angebot aus, was so unsere digitalen Medien angeht. Das kann über die Satelliten-Events natürlich auch passieren, die sind ja kostenlos. Also das ist halt auch so eine Komponente, wo wir sagen, ne, wir wollen das Ganze halt auch zugänglich machen können für alle. Nicht nur für die, die sich jetzt ein Ticket leisten können. Das ist, sage ich mal, die Konferenz ist eher die Professional-Veranstaltungen. Und dann haben wir die Satelliten-Events, die sind alle kostenlos, über 100 quer durch die Stadt verteilt. Und die könnten zum Beispiel auch mal auf 1000 Events skalieren. Warum nicht? Also gibt genug interessante Leute, die solche Events auch hosten und die das vielleicht dann mal während der Tour machen. Große Ambition für das Festival. Aber wieso nicht? Solange es weiterhin so grün und umweltfreundlich bleibt und Startups unterstützt, die der Natur helfen wollen? One thing that happened to me, and I think this is the healthiest approach, was that it naturally kind of became part of my life to be sustainable, and it was out of the fact that I was becoming a bit too informed about the issue, so the responsibility was always stuck in my subconsciousness. So I do not eat meat. I always have my bottle with me, which is just there. I always have my Tupperware when I go to the office, and also make sure that the packaging that I use is never in plastic, like small things like that, and just small issues. And also I'm quite of a conscious consumer. I do not buy anything that I cannot figure out what the supply chain is. So if I know that the cotton is organic, fair enough. Organic uses 12 times more water actually than normal cotton. So, it's not enough of an information piece for me to be able to decide if I'm gonna buy something. I haven't bought clothes in 3 years. So this kind of stuff. But it just comes naturally once you inform yourself. Informiert sein ist wichtig, um richtig handeln zu können. Dass Bio-Baumwolle 12-mal mehr Wasser verbraucht, wusste ich zum Beispiel nicht. Ich dachte, Bio ist gut. Ich habe das Gefühl, es gibt zu viele verschiedene Informationen zu den gleichen Themen. Bio, ja oder nein, nachhaltig angebaut, ökologisch, artgerecht, der Norm entsprechend. Worauf muss ich denn jetzt achten? Das ist ja auch erstmal gar nicht so einfach so. Ne? Man hat widersprüchliche Informationen, jeder sagt einem was anderes und Autoindustrie sagt, ach naja, so wild. Aber wenn man dann tatsächlich mal sich die Fakten anschaut, dann merkt man halt, oh shit, das ist ja mit Abstand das größte Problem. Also eigentlich sollten wir uns alle ständig nur damit befassen. Das ist jetzt ja auch wirklich in den Medien, Gott sei Dank, richtig hochgebrodelt in den letzten Jahren und ich glaube, mehr und mehr Menschen verstehen. Sie müssen erstmal das Problem erkennen. Ich meine, so Sommer, wie wir sie jetzt im Juni hatten, wärmster Sommer aller Zeiten, die helfen ja zumindest mal, das Problem etwas visibler zu machen. Aber es braucht natürlich auch Aufklärung so, ne? Was kann ich eigentlich machen? Wie kann ich persönlich wirklich dazu beitragen, meinen persönlichen CO2-Ausstoß zu minimieren zum Beispiel oder als Firma eben Entscheidungen zu treffen, die dazu beitragen. Und auch dafür sind eben Veranstaltungen wie unsere da, um hier Aufklärung zu betreiben. I feel like there's like a lot of talking happening, like in all the conferences there's always like, oh, we need to live more sustainable, we need to save the environment, and all the companies and individuals are saying that. But do you feel like there's a lot of happening? One thing that I shy away from is exactly this talking, and especially the dynamic of the world is ending tomorrow is something that should push us to actually take actions rather than just continuously talk about it and get in this anxious mentality. I feel there's a lot happening, but there's still a lot of different actors that are disattached from one another. And we aim to connect a lot of them, including businesses, NGOs, scientists, individuals. But of course, this is not at the capacity of one single startup. So there's definitely a lot to be done on the collaborative aspect of fighting climate change. And the talking is going to continue. And I think we need to kind of move away from the question, does climate change exist? Or do governments need to do something about climate change? We're past that point, you know? There's not enough time for us to be sitting on these kinds of ideas anymore. We just need to be finding our way into the activities that can help the planet get healthier.
Also viele wollen vielleicht auch nachhaltiger leben, können aber auf manche Sachen halt tatsächlich nicht verzichten. Ne? Es gibt natürlich so diesen Luxuskonsum, den man im Grunde genommen nicht braucht und den man relativ einfach runterfahren kann, wenn man das möchte. Aber es gibt natürlich auch gerade für Startups in der Aufbauphase Sachen, die gemacht werden müssen, die vielleicht nicht so nachhaltig sind. Und wenn man da zum Beispiel eine Förderung hätte, um dann seinen eigenen CO2-Ausstoß quasi zumindest mal offsetten zu können, wenn er denn sein muss, das wäre nicht schon mal eine gute Idee. Technology plays a huge part of it at first to connect all of us and allow us to collaborate from wherever we come from. I think there's a lot of opportunities for us to quickly solve some problems, but not with the aim to patch up the vase that is broken, but rather like make processes a bit less complicated, because it's not about carbon capturing, it's about less carbon being actually deployed into our ecosystem. So these kinds of things where small changes can lead to less consumption is where I see a lot of potential in technology. And then finally, I think there's the possibility for kind of pushing the different stakeholders to take responsibility. It could be through petitions, it could be through starting online actions, starting events and so on. Again, technology plays a huge part in this, and none of the movements that we have heard of would have existed if it was not for technology. Darüber habe ich bis jetzt noch gar nicht nachgedacht. Technologie ist im Kampf gegen die Umweltverschmutzung und die Erderwärmung also noch viel wichtiger, als ich dachte. I like to think that I am contributing to more choices in energy and an increased use of renewable energy in particular through a new technology called blockchain, which is really an enabler of these new services. What is coming next with blockchain is if you have access energy, you will then be able to share it with someone else in the grid, or sell it to someone else in the grid, or buy it from someone else in the grid, and know that you're buying from a solar panel on your building rather than a coal plant in the city. Well, I'm personally very aware, and I find that in Germany people are generally environmentally aware, right? But then it comes to a real choice. And if you are living in Berlin, that choice is usually narrowed down to Vattenfall. Right? It's not like you can choose between many providers easily because you have information who will be the most efficient provider, even though in theory the market is free, right? But in practice, information and the tools available are very limited. And then you read the information that you get from Vattenfall where they say, you know, we're innovating, we're trying to be more green, but you're not sure. And in fact, you probably are not consuming 100% green energy if you live in Berlin. And what if you would like to? Right? And what if you want to set that preference? And this is where I believe where we're heading, where if you are living here, you will be able to choose a provider that is most efficient for you. You will be able to choose the type of energy that you consume, and you will be able to manage the devices better in your home to be more efficient and contribute less to the energy use or overuse more likely. Okay, das habe ich verstanden. Mit Blockchain könnte ich sicher gehen, dass ich ausschließlich Ökostrom nutze. Und ich könnte diesen besser und ressourcenschonender nutzen. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für mein Portemonnaie. When you describe blockchain, it can sound boring, right? Or complicated. Or complicated. Some people call it a database, and in reality, it's much more than a database. It's an IT coding language, if you wish, which encrypts information and which makes information more authentic and safe. For example, if Sophie lends me 10 euros and says, I want 12 euros back in a week, we can automate that so that, you know, in a week you get the 12 euros automatically without us having to meet, or, you know, it just is withdrawn from my account. For example, if that were allowed by the two banks, that's something we can do. You can automate
your asset management or your billing. You can automate many other transactions to be more efficient. You can also say that you have a certain preference to be energy efficient, to save on costs, or you're more interested in your comfort. What the companies, different innovators have done, they have looked at all these different use cases in energy and said, okay, what I will do is I will help you if you have an electric car, and if you have additional power, you may want to share it with someone else in the network, right? And you can do that through an app. Or you want to make sure that while you're driving an electric car, that you're also consuming green energy and not contributing to pollution because you're consuming energy that comes from a coal plant. And then an app is being developed to ensure that you're consuming green energy. So in the end, what you will have is just an option in your car where you will say, okay, I want to consume only green, and you swipe and you say, I want to consume green. You may not know that the technology behind it is blockchain, but that is the technology that will enable you to have this insurance that you're consuming only green. Die Zukunft der Erde ist also noch nicht komplett verloren. Trotz Erderwärmung, Wasserknappheit und immer weiter wachsender Bevölkerung gibt es noch Hoffnung für die Umwelt. Immer mehr Startups kommen mit neuen Ideen auf den Markt, die uns helfen, unsere Ressourcen besser zu managen und damit die Natur und unsere Erde zu retten. Aber wir können den Umweltschutz nicht nur in die Hände der Technologie legen. Jeder muss seinen Beitrag leisten. Denn Zeit haben wir nicht mehr viel. The reality is that we have set ourselves into the mindset that we manage these resources. No, we are part of the ecosystem. We don't manage it. Respect nature. Besser hätte ich es auch nicht zusammenfassen können.